Make go amogela gape to another exciting episode of Masheleng, your favorite financial literacy show. I'm your host, Seatla Ratsosa. Mo letsatsing le gompieno re tla bo re bua ka cash flow. Re amanya le tota le tsa kgwebo. Dipatlisiso di a supa gore cash flow ke ngwadi o tse leng gore di affecta di business thata tse leng gore ke tse dipotana. Ga ba itse gore madi a tsenang ke bokae, ga ba itse gore madi a tswang ke bokae. Mo bohelelong ba kgwedi o ithela le gore yaanong sengwe le sengwe sa shota ga ba kgone go tswella pele. Dio tse di supile gore go dikgwebo tsa rona ka bontsi ga di kgone go tswella ka mabaka a go thoka go tlhaloganya dikgang tse di ntseng jana. Mo letsatsing la gompieno re taba re go tsheditse moitsana po e leng gore re taba re lebeletse kganye le ene. Mme pele ga re a go go ene ke batla gore re go utlwa gore babogedi ba rona bone ba reng ba e tlhaloganya ka tsela ntseng jang, ba itseng ka yone, ba itseng ka tsa kgwebo le gore o ka kgona gore o ithuteng mo go bone. A re se ka ra diana ka gore tabogele go bone. Ke gore madi a tsena a tswa jang ke go lebella di-sales, di-profit and loss. I think gona hala Any money that comes in has to be registered. So having to have like a cash flow, what money is missing, where the money has been used, how the money is operating in the business. So that's how much I know of the cash flow. Ke go mo go botlhoka tota hela gore ke kgone ke bone le gore business ya ka ya gola. Go tsene bokana this month ke dirile bokana, go mpelo ke dirile bokana, ka moso ke dira bokana. Go botlhoka thata because o tla bo lebella gore a wa lose kgotsa ha o lose. Ara ne a re profit or ga re profit. It's a very serious one. So ntse keep the record. I get di banka di tlabe di batla gore go ngoka batla go expand kana batla go ira. So tswana ke go rotle ka tsone dilo tse bookkeeping and re tla itse stock. Ke gona go ja stock go ja madi a stock tota hela. Tota gompie mo dinyakong tsa gompie go ga gona business, so a ke re itirela di salary. So we tell gore madi ka bontsi a ya bo di salary o palwa ke go tsweledisa business sente. Dikgwetlho di dintsi tota. Dikgwetlho di dintsi ba tsona ga bana madi, ba tsona ba kolota o khela le gore gompie kwa dijo di rekilwe mme dijo di hedile mme bontsi ba bona ba kolutile ga gona se le gore reka stock ka sone. So ke yona challenge le gore na le one thata. So ha gongwe e nna go godimo ha gongwe nna go tlase. Tota matarna lone ba botlhe ba helang ke bere go ala ke re. So a ke re mo business rotlhe ke bere itse gore a re ira bokae ha kgwedi hela. So ya ka rentsana go no itseng gore a kgwedi hela re dirile bokae ke yone a re feilang teng wa bana. Re tsare business se tswana he. Mistake one time ke gore tabe ke ta tirong a kere. Be ba letsa ko lapeng ba re he ha gona swikiri. Ke te ke tsa one madi onale ke a gore ka swikiri. So gore re mismanage madi ka gore re thiba mabaka a rona ka one madi a business. We haven't have like especially in rural areas, if I was to say, we haven't had any opportunities of having maybe the stakeholders or maybe other institutions to come and teach us, maybe host the workshop or and sometimes it's expensive for monana gore a tswa hae kwana ibile tsa go nna yalo bogolo jeng di a tura o kgona go tla go dira 250 me a re o lebella pata gago hey wa bona so we hella itlhoboga hela nna mo khoning. So I guess that's the challenges that we are facing. Gona ka re kona small business in the manual hell like kwala mo pampiri ha re capture sector re just manual hell. O tshwantse re itse re cash-in ke bokae, o tsentse bokae, o ntshitse bokae. Ibile le one cash out ha ke re wa kwala gore nya ke dirise 200 pula fuel. Bo kwala le balance gore madi ke bokae. Sometimes it's difficult to put a price on the work, but if you want to start a business, something that could actually help you grow and be there for generations to come, it's important for you to know that okay, there's money that have to come in, and there's money that can go out. Ga ke motho le go kwala.
ga ke motho le go kwala gore gompieno ke rekisitse se dule sa bokana ga bona. Strategy sa me ke gore madi a business ke madi a business tshwanetse gore ke nne le salary mo businesseng so ga ke gore madi a me a business ga nke ke a tsaya ke thiba mabaka a me ka one ke thiba ka salary. Go na le madi a leng gore ke kgona go ikatswa ka one, go na le madi a leng gore ke kgona go a tsaya e la business e be ke a dirisa reinvesting in the business somehow somewhere. Tota hela one madi a ke reng ke a dirisa ona ke le gore go itla ke re dio tsa bana ba sekolo gompieno ga re tla ka se ke a dira ba bana go se mera gona ante madi a business ona tota ga ji go mo re tshwanetse re improve mo gone mo ke akanya gore go ka re beke gore mo ntse ke akanya gore go ka re berekela bona ke gore re na le account ya business a kere so ha re fetsa ona le account ya business be re tsenya madi a o tlhare mo le mo go rane le buka wa bona re kwale madi a ba ya go bankeng a kere every day re na re deposita madi a kere ha kgwedi yela mo mo a bona re o dirile bokae be re ya tsa madi a renta kere mo le mo ba tsa madi a go a setseng wa bona because ke le mo gore ba botlhe ba a se re itse tiriso ya madi a re tswa ra go spa ba botlhe ba re ka borotho mopako every a rena mo go teng sele nna re na re amogetsela kere so nna re na re le makgowa e le tota wena nnyaa nna ke ikamo letsatsi le letsatsi ke ikamo se kgwedi hela o ba ikutlwetse bagwebi ba thalosa tota gore go botlhokwa go itse gore you need to record your things o di tlhaloganye mme gape ba ntse ba bua le gone gore madi a tsenang le a tswang o tshwanela ke gore wa tlhaloganye ka tsela ntseng jang. Mo letsatsing la gompieno re go tshepise gore taba rena le moitsanape o e leng gore taba re tshwere kganye le ene ke Rre Kelvin David. Rre Kelvin David ke moitsanape wa mo re ka go bitsang re data science ke motho e leng gore o itse thata go kano ka dipalo mo re eteng go bitse bo customer relationship management le motho e leng gore o berekile thata mo go tsa di banka a dira di research tse di harologaneng so mo letsatsing la gompieno re taba re tshwere kganye le ene mme pele ga re simolla kganya rona ra go tsaya motsotso re ikhutsa ha re boa re taba re tsana mo go tsone o emhela jalo. O ka tswa o le kwa morakeng go gantsi o direla mo toropong o le kwa mabenkeleng kana o dira tipe fela BBS Bank e go diretse ditsela tse di motlhofo tsa go banka ka maranyane a nomad banking nako nngwe le nngwe gongwe le gongwe go banka jaanong go mo matsogong a gago ka ditlamelo tse o di batlang o ka banka o dirisa cell phone laptop computer kgotsa nomoro ya USSD. Banka ya BBS e tlhofofaditse tiro ya banka ka nomad banking go go baya ko pele. Banka ya BBS mmogo re ka kgona go le kae. mme ke go amogela gape before we went for the ad break ne ke go tshepisitse gore re tabarna le moitsanape wa letsatsi la gompieno le gore o to re tharolela tota cash flow gore madi a tsena mo kgwebong madi a tswa mo kgwebong kana madi a tsena mo dipateng tsa gago le madi a tswa mo dipateng tsa gago gore tshwanela ke gore re tlhaloganye ka tsela ntseng jang so re na le Rre Kelvin David mo studio mo letsatsing la gompieno Rre David mme ke go amogela. Ke a leboga. Thank you so much for joining us. Thank you for inviting me. Ke kopa re tsene mo go tsone cash flow kganye batho ga ba e tlhaloganye sente more especially ha go tsena thata mo dikganyeng tsa kgwebo e raeng ya go re tharolelela gore what is cash flow and what is cash flow management. So cash flow basically it's ke madi a tsena mo kgwebong la tswang gore we assume that kgwebo ena le bank account so go bank accounting ha o ntse o dira dikgwebo tsa gago selling to people product services madi a tsena wa banka and then once go dola do tse dingwe yaanong cash flow like ke gona that process a gore there's money coming in and money coming out end of the month o kgona go balance o bona gore mix ka bokae or your cash balance or cash flow ga e tshwanele income statement ka gore income statement it just shows a lot of the operations that you are running wa go tsenya income a bokae o spend with expenses here and then your bottom line or profit. So you provide for those expenses income statement but the crux of the matter go money
kwa nkotla ke gone ko cash flow gantsi batho ba dikgwebo ba o ithela ba sokola ka yone gongwe go e tlhaloganya dikgwebo kana le tsona ga di tshwane go na le kgwebo e leng gore tsatsi le tsatsi ha o ntsha product ebile o neelwa madi a go na le kgwebo e leng gore gongwe tsatsi le lengwe o ntsha product mme ga o neelwe madi a ke itse gore gongwe a ko e tlhalosa gone go ka gore ke itse gore go ke gona e leng gore gantsi go na le kgwetho e ntsi so o bua ka concept ya cash conversion cycle e leng gore gantsi re lemoga gore mo dikgwebong tse dingwe you can actually buy on credit or account o bota o duela supplier maybe 60 or 90 days later le gone hela le motho le gore a mo supply le ena ba ta go duela for the product you've provided to them that same period. So that cash conversion cycle you spend money on the product and then you're supposed to get money by selling it to a customer. So the key is to be able to manage the cash conversion cycle. I can somebody mo kgwebong ke duela but when ba se ba ntwetse ya nkgothontswe go tela gore me ha go diragale yalo e le gore ka goreng go mo bankile mo gore they will pay you before o sontse go duela supplier e go sa diragale yalo supplier ba go kotela rate kana wa nkolota o bo fosa ga go tswa mo gota ba gore ta ke duele supplier gongwe o go matshoniseng o going back to the bank or extend my line of credit which then gives one of the pitfalls of small businesses when gore ba wela mo dikolotong tse dintsi. So by managing the cash conversion cycle gore ke a tsama le mo di customer-ring le re supplier like that balance between yone ka thusa go manage cash flow sentle re tere bona ga gongwa dikgwebo tse di potana di na le keletso a go gola ba ne ba ntse ba thusa gongwe di customer tse di nyenyane a be re kgantele yanong ba simola ba gola yanong ba go tse ditona tse leng gore kgang yone o buang ka yone ya conversion cycle a be simola yanong ya structure that ke nse leng gore ba tshwantse re ba nnekelo thoko thata ka sone more especially ha ba bata gore ba gole. Okay, so too much growth is not a good thing, but it's also a good thing. Cash 22. So what you have to be careful about, a concept called burning cash. You might be growing out of control, and then you find that like your operations, you are spending a lot of money on. Maybe something called your marginal income or marginal cash flow. How somebody are spending on that growth minus what you're getting from services, and say nothing. So you can grow consistently, but also watch out for maybe that marginal, that buffer or the safe zone. High necessarily because it's going to mean what your cash flow will affect there. And the other thing that you have to be careful about, negotiate the terms, whether you are talking to the supplier or talking to the customer in terms of can you please give me a discount to extend the period to pay? The customer as much as the customer relationship le supplier. And the other thing we don't believe in saving as entrepreneurs. We believe but you have emergencies, you have contingencies. How on sort of you talk at 10,000. At the moment, I have 100 million in the account. It goes back to that issue. You're going to look for other lines of credit. That's increasing your expenses. You're not having growth. Growth of the operations marginally. Instead of now saying like maintain a balance cash, make it so you accumulate the more. So it's a very thin line, and you can employ some strategies or tools to manage. Yes. Gongwe pele ga re tsena mo di strategy tsone tseo seo le ka go se bua ke batla re thamalatsa kganya ka gore ke itse re ya tshwenya thata ke rana kgwebo ke a dira madinyana ga ke boloke mme ke na le tumelo ya gore ka gore ga ke batho go boloka ke re go boloka go ntshamiksetsa madi nka tsenya madi mo dilong tse dingwe a be ke tsa madi a mantsi a ke tsamaya ke a go reka lehatshe gongwe ke simolla go aga mme gongwe ke project e leng gore ka taya simolla go tsenya madi gongwe mo ngwageng tse 2 ngwaga tse 3 a go mo ke ngwa dikai tse o buang ka tsone gore di ka nna wa iphithela le gore yaanong we me o jemise business because you find that like there's a term called liquid and illiquidity. Liquidity is just to say, well, I've got enough cash in the bank. Illiquidity, I don't have enough cash. And there are some assets or investments
mo sa kgone go di convertela back to cash. Good example like you healing in a property. It's a good investment in the long run, but the returns are not realizable in the short term. So you have to assess for me the investment that I'm going into. How quickly can I convert or get back the cash? I get some companies that are on stock inventory. O tshela gore ga se gantse di dira di discount ka pa di resale ka di se gore madi a mo stockong ga go nna le sengwe ba kgona go discounta ka nako le gore tota ba phaireletswe ba kgona go convert those assets back into cash. So le gone go is just being knowledgeable go itse gore which investments or decisions that I'm making are going to hold my cash thata or in the long term, or which ones are going to be able for me to release that cash for the kgona go dirisa. Go ska iphitlhelele gore yanong o panne business ga e kgone go gola ka lebaka la go la ditshwetso tota tse leng gore o di tsere. Very true. Mr. David ke batla gore re teretse motsotso re go ikhutsa ga re bua ke batla gore re tswella re atolosa yone kganya ya cash flow but re lebeletse thata mo mothong o e leng gore gongwe ke ena a ranang business. Re to go tsaya motsotso ra go ikhutsa la utlwa gore kganye e tseneletse go a buiwa ka cash flow. Re le bantsi re a rana dikgwebo mena go ngwe ithelele gore kgwebo e hela nna mo mathateng le ka mabaka a gore e se gore no ja madi bothatso e le hela ka kganya gore gongwe o no investa mo dilong tse e leng gore no sa tshwanela gore nka bo no investile mo go tsone ka nako eo. Ra go tsaya motsotso o emegela yalo ga re bo rata gore tswelisa puisano ya rona. Whether you are on your farm in Khanzi, working in the city, shopping, or just going about your day, BBS Bank has made it easy for you to access banking services anytime and anywhere through its Nomad digital banking platform. Banking is now in your hands with the services you want, keeping you one step ahead. You can use your mobile phone, computer, or even USSD. BBS Bank, how far can we go? Me ke go amogela gape re tsweledisa puisano ya rona le Re David. Re David, me ke go amogela gape. Thank you. Before we went for the break, o tlhalositse tota wa tolosa dikgwetho tsa cash flow le go thoka go ithaloganya. Dikgwebo tse di harologanyeng gore batho ba ile thoko eng. Ke batla gore gongwe o re he sekai re lebeletse motho. Gore motho a ene o tshwana ke gore a itse go manage di cash flows tsa gagwe. A le rona re le batho, do we have cash flows tse leng gore we need to be concerned about le gore gape ga ile gore ke motho ke rana business nka affecta di cash flow yang hanga se ka ipharologanya le kgwebane. Kana ra go gore kana kgwebo at the end of the day ya rana ke motho na le maikutlo na le dikgwetho tsa gagwe, challenges at home and so forth, and gantsi the mistake we make re re batla gore thakanya madi a kgwebo le la me go ga ke amogelang re sa kgone go bona the difference between gore me kgwebo ne dirang against a le gore ke na le salary go ke a bereka ke rana kgwebo ya no se se botlhokwa ke gore total discipline as well as what we may call reporting tools or to keep records gore kgwebo ka January ke dirile 100 pula nna ke le Re David ke amogetse 50 pula ka January me my expenses di ntsana tsa kgwebo di ntsana hela kgona go track go mo gore separate business le kgwebo cash flow ga na go nna that much of an issue. Another thing ke go itsiro tsele gore di botlhokwa mo matshelong gore na ya ka go duela bana go sekolong gore when do the school fees for due gore se ka re ka mo so bota ntsha ba dotho mo komponeng yanong wa isa go school fees gore la ba ntse se gore mme wa go twa busetsa yang. It goes back to na khanya record keeping gore mme gone a mme gona gore ke keep track gore mme madi a tsenang ke itse gore a ka a ireng la ha ke a ntsha makgobong ke a go dira se se ka go ditsa nkgobo ka ke a busetse ka nako. So yona khanya discipline le khanya go bona gore mme a se se dira mme se wela teng. Re David, because of nako ke tsa gore o no to ruta go le go ntsi thata mme re tla tshwana go re kgame gone mme ke go leboga. Ne ke a leboga. Thank you so much. Ke tsa ke re o ikutetse ebile o ithutile go le go ntsi ikgaoganye le kgwebo ya gago ga le gore o mogwebi o itse gore lo yena o na le di-cost tsa gago kgwebo lo ne na le di-cost tsa yone ebile lo ne ba ta go gola hela ka lo yena o ba ta go gola mo botshelong o ska wa imela. We are going to be going to the last segment of our show e re bitsang re financial flex cards we mehela ya.
Make go amogele to the final segment of our show, Financial Flashcards. We itse melawana ya yone re ta borna le moeng wa tota mo letsatsing la gompieno le gore ra go moga dikarata di le supa gore a thophe mo go tsone. Karata ngwe le ngwe na le potso mo dipotsong tsa teng ona le di-options tse pedi tse leng gore o ta ba thopha mo go tsone mme re tsene mo go tsone. So ke to batla gore o bolelle babogedi ba rona gore leina la go ke mang le gore o dira. Lebitso la me ke Itumeleng Tshipo ka tsalo la kgwebo a ke le ka go tlomakanya nteng ke stamina. Dikarata tsa go kitse ke batla o nthopela di le supa hela mo teng tse re tswang dipotso mo teng. Okay. All right. Wonderful. Wonderful. Are you ready to roll? 100%. Wonderful. Question number 1. All right. What is the main purpose of a cash flow statement in a business? A, identifying profit margins, and B, showing cash inflows and outflows. B. B is your final answer. Yes, sir. And B is correct. Question number 2. Positive cash flow indicates that a business is A, generating more cash than it spends. B, facing financial losses. B. B is your final answer. Yes, sir. Facing financial losses. And B is not correct. Question number 3. How can a business improve its cash flows? A, negotiating payment terms with suppliers. B, increasing unnecessary expenses. A. A is your final answer. And A is correct. Question number 4. What does a cash flow deficit mean for a business? A, shortage of cash to meet obligations, and B, excess cash reserves. B. B is your final answer. And B is not correct. Question number 5. Effective cash flow management involves A, avoiding financial planning, and B, monitoring income and expenses. What's the question again? Effective cash flow management involves go tlhokomela madi sentle. Go involving A, avoiding financial planning, B, monitoring income and expenses. B. B is your final answer. Yes, sir. And B is correct. Question number 4. Common reason for cash flow problems. A, increased advertising expenses. B, inconsistent timing of customer payments. A. A is your final answer. Yes, sir. And A is not correct. Question number 7. The cash burn rate in cash flow management refers to A, net profit generated by the business, and B, amount of cash needed for business operations. B. B is your final answer. Yes, sir. All right, before we give you the answer to number 7, wa akanya gore o tshweretse kae? Ke akanya gore ke tshweretse 4. Wa akanya gore o tshweretse It's a 5. Wa akanya gore o tshweretse 5. All right, and number 7B is correct. So out of 7, what I would say 4, you've gotten 3 wrong. All right, make you leboge for participating with us. But before tsamaya, go na le mpho e ke batlang go go abela yone. Re na le buka ke e bidiwa go te Masheleng, the name of the show. Ke buka e leng gore ya go ruta ka ditsela tsa go dirisa madi le maitsholo a go dirisa madi. Okay. Make you leboge thata for being with us, Mo Masheleng. Yeah, All right, wonderful. Oh, there you have it. We have had a very, very informative session. Go supahala tota gore di business ka bontsi di a phuthama ka mabaka gore go manage madi a leng gore a tsena le madi a tswang go lebega le kgwetho. Re utule le babogedi ba rona ga ba bua go gae gore le bone go lebega le gore the subject of cash flow management e tlhalogangwa sente. Me re utule re Kelvin a tlhalosa tota ba ya tolosa gore madi a tsenang le madi a tswang mo kgwebong ga gore profit mme ke gone mo eleng gore go tshedisa kgwebo. Until we meet again in the following week on your favorite financial literacy show, o gakologelwe gore madi a gago ka bone ga ana boleng bone bolaolwa ke gore wa dirisa mo go